whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko ngā hihi e nei o tamanui i te rā, te toro nei ki te whenua, kei te iwi e whakatata atu anai ki tana hoa kia Hineraumati, pēnei anō i a koutou, kua tata mai anō kia Taringa, e mihi atu nei, e whakapāho atu nei, i konei, i te awamutu o tira, i te rotorua nui a Kahumata Momoe. Hey. Yes, a little town in the, over in the Bay of Plenty. Te pito o te ao. Taku te taone i tupu ai au, e te iwi me karekau tai mohio, i whānau au i rotorua, i tupu au i rotorua. So, anei a Kahurangi, koe nei tō hōtaka tuatai i tuahine. Ai. Erica's off on leave, anei koe kua tai mai. Yeah. Ai. Tēnā koe. Tēnā koe. O tira e te whānau, nau mai hoki mai ngai Taringa, anei mātai e whakapāho atu nei, e mihi atu nei, e whakamānawa tonu nei ki te mangai pāho, tēnā kōrua ko te reo irirangi te motu. Thank you very much. Wasn't up here. And we're coming at you from the bustling metropolis of Te Awamutu. And we're going to have to come up with a phrase for Rotorua Kahurangi. Ai. I like the te pito o te ao, kōrero. Pehara nei te bubbling metropolis. Oh, there it is. Rawe. Feel the spirit. Mana ki tanga. Hokinga mahara. Tika. Hoi no e kare mā tēnā tātou. E nā, e te iwi, koe nei te hōtaka whakamutunga i mua i ngā hararei. Ai. En ka paku hararei a Taringa, kia mohio mai koutou. No Taringa e hararei ana, ka waimari e koutou te whakarongo ki ngā waiata. I roto i ngā tau, ka whakatōpūtia, hei puru i tētei kōwhao. As you're, i a koutou e pāina i nāna i tātahi, you can just put your headphones on and listen to a waiata compilation. There you go. Yeah, road tripping. Or go back to one of the many episodes we've had. Aye. Beautiful. I keep saying, because people are travelling a lot, anything from 45 to a 50-minute drive, that's one episode of Taringa. So, whakarongo koe ki etahi o ngā puninga. Ai, koia, pera hoki mātou. Ka pai. Especially my rotorua ki te tai tokero. It's a good 3 to 4 Taringa podcasts. Absolutely. Classic. Beautiful. Tēnā koe. And one of the big hacks is, if you're going to a place you haven't been or you're going to a certain area, ai ni pēr he iwi o te wiki ko hopu kina ke te Taringa. So, there goes your insight there. Tika tērā, ka whera hoki māua, ia māua e haere nei. Aye. That's probably the time where I go back and listen to Taringa the most. Yes. So people are like, do you listen to yourself? Do you go back and listen? Yes. Kuira te, ia māua e haere nei ngā rori, particularly too if we're going through a rohe. Aye. Or someone's like, I'm sure he did a Taringa on wherever and we'll find it and he pai. So there you go, e te iwi. And ia koutou ka haere ki te kaukau. Here's our kiwaha, but it's a bit of a kupu whakarite actually, and it goes like this. Kei karaka māua. Kei karaka māua. Kei karaka māua. He mea hau tēnei ki a hau. Kāre anu au kia rongo i tēnei. Pai te whakamahi i te kei, ne? For, would you say in case or be careful or... Yep. Engari, karaka māua. Hea tōna whakamārama? Karaka māua, pai tēnā tika tāu ko te kei, ko te in case, least, and don't. Don't. Kei, koi. And ko te karaka māua, koi. And ko te karaka, ko te hua o te rākau karaka. And, around this time, summertime, we're coming into the time of the karaka is ready. Now, if the karaka, me kua māua te karaka, it's going to sink, ne? But mehe mata te karaka, it's going to float. Kia ora. They all float. Is mata for float? He kupu? Mata's for raw. Right, of course, right, yeah. E hāngai ana ki te, Yeah, and kia mohia mai hoki koutou e te iwi. Kawa koutou, kia mohia mai koutou, e harai te me tunu rawa, e putai te kupu māua. Kia ora. So when fruit is ripe already, as well as, I don't know if I've heard it for vegetables, but definitely for... For fruit.
Yeah. for fruit, kua māua, Ko māua ai. then they're ripe, they're ready to pick and they're ready to eat. So you're not necessarily cooked, Ai. ne? Engari, I tēnei horopaki ko te karaka nei. So there's two uses for that kupu māua. It can either mean ripe or ready, and it can also mean cooked. Ai. Engari, tēnei horopaki, taku mohi o ie kua māua te karaka. Ai. So it's been, because there was a process, because karaka, you can't eat them straight off the tree. They smell beautiful. They look really, really nice, but they're poisonous. Nā reira kaua. Yeah, no, reira. Actually, kei kai te karaka mata. That's another saying, and there's a bit of a preparation to karaka, and many people haven't tasted karaka. Ai. I te mea tori. Might have seen some, you know. Yeah, koia, tori no. I think nā tāngata e moho anau, ko Apere Hama te tei, Ai. Edwards, and Tamahau Temara's the other one. Ai. Usually does a karaka harvest. Anyway, the karaka māua will sink. So karaka māua is a kupu whakarite for somebody that sinks or can't swim. Beautiful. So we... Anei aha, e toro nei ki te aka. Person who can't swim, figurative term, likening a non-swimmer to a mature karaka berry that sinks in water. Koia hoki. There you go, mature, see? So karaka Mature. māua, there you go. Ai. So kaua e whera. So mea ko I ki te tēnei kaukau. raumati. Ai. Yeah. And this is the, koe nei te hāngai. I tēnei wā o te waru o te raumati. Ai, me tūpato ki ngā wai. Ana. Wai ahu atu ana kei tērā wā. Kei te wā o Hineraumati tātou. Ai. Koina. So koira e te iwi, kei karaka māua. Kei karaka māua. Kia ora. And hea e tahi atu whakamahinga o tēnei kōrero. Ai ni pē ka hau atu koe ki tētahi kaupapa e, ka whakauru kuare pia. You know, so kei karaka māua pia. You know, I'm coming into this hui half-cooked here, so I might sink. Oh, I see what you did there. True, eh? Yes. Yeah, I'm a bit green. I'm a bit green, yeah. Yeah. Which is a bit oxy, but Well, maybe, actually, it's the reverse, eh? it's the reverse, yeah. Oh, I like. Yeah, me māua rawa, wow, ka, yeah, you're gonna sink. You're gonna sink, yeah. Tērā. Yeah. Karaka māua. Hea tātou, you know, e whakaaro anau kei te horopaki tātou o te kaukau. Ai. I nai nei. Pai tērā kuaha. And, you know, koe nei te wā o te kaukau. Hea e tahi o a kōrua tikanga ka haere ana ki tētahi wāhi hou. Like, or even if it's not even has to be a wāhi hou, somewhere when you go for a swim, do you have any tikanga before, even if it's just for ngahau? Like, he tikanga a kōrua? Ai, well, mō mātou ne, kei Rotorua, so, Ai. I mean, so many lakes, so many rivers. Tino wai mari e mātou. E mōku ake, like, because inlander, whenever I go to the ka tūtaki au i Takuhua, no te tai tokerau, and the sea was just like, oh my God, this is freaky, because e rere ke te tai ao. Ai, kia ora, kia ora. And so this is a bit of a contrast, but when we went up north and he would say things like, you know, kaue huri tuara ki te moana. Well, I did that, eh? And well, Ka tūraki nā koe. I went under a wave and akoranga tērā. So that's something that I learned being up there, but something that we've tried to do with our tamariki and some of the tikanga that we do, a whānau, ka karakia mātou i mua i te kaukau. And we've just recently acquired a jet ski, Kia ora. which we have named te aiwa. That was Shay, but Haha, puhi te aiwa. aye, you get it. Nice. And so what we do is, and whakaako ki ngā kōtiro, ki ngā tamariki whenever we go on the water, i mua i te, you know, puta, ka mihi, ki te roto, ki te moana, ki hea rānei. Pai. O tira ki te wāhi ngaro, kia manaaki, kia taki a mātou, he mea nui tērā. And I feel so much safer too, because I'm already a worry wart about us being on Kia ora. on the jet ski itself, but just, koeira tētahi tikanga. And I know that's a simple thing, but it's become just the normal. And that's what I think tikanga has to be when we're going on the water with our kids, is let's just make that normal. Tēnā Ai. koe. Pai era katoa e te tuhine, and I reflect on the same practices that seem a bit silly for my kids or for whoever. But, you know, ka kōrero mo te whakapono, that's our whakapono, but even if you didn't have that belief, it brings an awareness, eh? Yes. You know, you're talking about ka mihia te wāhi e kaukau ai koutou. It's an awareness, and, you know, ka mihia te waka,
if your whakapuna isn't there, at least it brings an awareness to those that, aren't, aren't really that inclined. But yeah, pai era katoa, we do the same thing. I always tell my kids to, things like that. I do little karakias and they're going, what are you doing, Papa? Like, don't worry, but just mihia te moana, mihia te roto, mihia te wai. And even little conversations, even though they're in a way of play on the way there, it's like, where are we going? Koia. Oh, what's this play? Ko ai te atua. Kia ora. These things, and it creates an awareness for them. But yeah, pai era kōrero. Yeah, it's good to wānanga too, like different stories about that takiwa. We went to Rotomā first time on Rotomā, and those that know Rotorua, it's beautiful out there, but kāre au I tino mōhio e tahi o ngā kōrero mō tērā wāhi, and then when I found out, I roto, I wainga nui te roto rā, te tahi mautere, e haha e tahi o ngā kōrero, and it was just, it's really enlightening, and I think that should be a part of what we do when we go to different places. Even if you live there, you don't know everything. It provides a good opportunity to teach your kids about the kōrero, and hea tāhua tērā I pai tērā wānanga. Yeah, pai. E pēnā tahi au, te karakia, te whakarite, engari ka haere ana ki tētahi wāhi. Kei roto I taku puku te pīrangi kia mōhio au ki etahi kōrero o taua wāhi rā. Ai, koia. That's very important to me. So I'm Mauri tau in going there, and as a part of the respect for the place I'm going. Me mōhio au ki etahi kōrero, I want to know ko ai te tangata whenua o taua wāhi rā. Mā te aha I tērā. Pono. I te nui ngō te wā. Ki te kore tētahi reira hei kōrero mai ki au, or if I can't find the Taringa episode, is that I know ko ai te mana o reira. Yeah. Tika. Ko ai te tangata whenua. He me nui tērā ki au, and if it's got, kia mōhio au ki te ingoa Māori o te wāhi. Ai. Yeah, tika. Ai. Like, what's that beach out west, I Tāmaki, Bethel's Beach? Bethel's, yeah. Bethel's. Ei, ko te henga tērā? Iaua, must be rā. I think so. Yeah, and then like got piha, but it's piha. Piha, ai. Ne? Nera. Oh. Yeah. Etahi o te piha. Te piha, ai. Te piha. Te piha, yeah. He Aotearoa o te waka, ne? E aua. Ai. But aua, engari, that's koina tētahi o nā me nui ki au when I go to new places, awa, bays, ahakoa kiwhe. Tuatai pirangi te mōhio, ko ai te haukainga, ko ai te tangata whenua, and tuarua hea tahi kōrero o reira, and if it's got to revive the Māori name. Ai, pai tērā. Yeah. Pēnā hoki kōrua. Yeah. Oh, koia pū. Probably because we're history geeks, maybe naturally, or however it is always settling in the puku to know who you're visiting. Because koina te me matua regardless of anyone being there, you're visiting someone or something. So that's where my thoughts go. And I'm also mindful of my whakapapa and where my whakapapa has been prior to me. So Beautiful, yes. koina hoki tāku ki etahi whanaunga, kia haere whakaiti ki etahi wāhi. And mena kataia, you learn the kōrero and the whakapapa that could perhaps join you there. Ko e haere a whakahihi. Kia ora. Yeah. And I'm going to rant about piha. Don't go swimming at piha. E hara tērā wāhi, te wāhi kaukau. It's dangerous, eh? If there's too many flags out, kau e kaukau ki reira. Koina tāku. Well, We used to always say that. I grew up in Auckland. We're going to piha. I'm like, don't go swimming there. Why you fellas swim there? Hoi no. My little rant about people going for a leisurely swim at piha. Well, when they've got a dedicated television series too. Ai. People who drowned or have fatalities at that place. Ai. Me tūpato. Me tūpato. I me taku mōhio I whera hoki nā tūpuna, I nei mōhio rātou ki nā wāhi mōrearea. Ai. Nō rea kau e haere ki reira. Kei waikato e tehi wāhi. Ai. Ne? That Māori, traditionally Māori, and still do not swim at. Ai. Ai. Engari, that people get into trouble there. Both Māori and everybody else, but usually they're Māori hara I reira. Ai. Yeah. Yeah. So, e tai tikanga, practical nei. If you're going somewhere, suss out the locals. Ai. Haere. Kau e haere puka noa. Yeah. Yeah, kau e haere puka noa. It's like, when we go fishing, Dad will go down to the pub. Yep. Kei reira ngā kōrero. Yeah. ka haere ki te wānanga, like how do we cross the bar or whatever. Yes. Yes. Koe rā e tahi kōrero. Ai. Especially crossing the bars, Yep, kei rite ki te karaka māua. Kei rite ki te karaka māua. And I think, te kōrero koe mo te jet ski, tuahine, Ai. we've got access to toys now.
getting on the water, and there seems to be a lot more of that. So, we're talking about safety again and what tikanga plays in that and understanding how to use it. Tikanga haumaru isn't necessarily just about, put your life jacket on. It's about all of what we've just talked about too. Nē, haumaru tō wairua me tō kuhu ki tērā wāhi. Ai. Haere, tuku I o karakia, I o mihi, he mea nui tērā. Nā reira, me whai tātou I tērā, me whakaako hoki ki ngā tamariki, so that, again, like I said earlier, it's just that it becomes normal for them. Ai. But tikanga haumaru it should just be a thing for us. But we've got so many drownings, we've got... And what is it going to take for us? We've got a lot of our whānau who go out diving, and often Ai. you see, ka kite koe, kua mate tēnei, because they were diving, and kāri whakarite tika pea I a rātou anō. Ai. And a lot of people going to gather kai around this time. Ka hui tātou, a whānau, a iwi. We've got a lot of hunter-gatherers out there. Nā reira, kia kaha te taki a tātou anō. And that brings another point, is once again, we've got a lot of access to those things, and everyone's out there, so kei hea ngā hearane, ngā whakaro, ki te chaki nei I te taio, are we taking just enough? Are you using just enough? And sometimes I think there's a bit of a heroic approach to going for a dive to provide, but me nā rane ko te utu, ko te tangata, me whakaro anō ki era atu āhuatanga. One thing that we try and do with our kids is tuku I a rātou ki ngā karahe whakangungu, ki te kaukau. Yeah. Just before I go into that, how te rerekētanga o te kaukau me te kauhoi, Paraone? I tahi waka ki tātou kauhoi, he rerekētanga o kauhoi tāhoi. I ako au pai tēnei pātai, I tito au I tētai waiata mā mōtai ki te matatini, the last matatini, e pāna kia kahe te rau o te rangi. And I rongo nui tērā tupuna, she swam from Kapiti to Waikanai. Ai. Ki te whakamoio, actually ki te tono, I etahi wehenga o Ngāti toa me te Atiawa, taku moio, taku mahara, because they were under attack. So she swam in the dark. I'm sure with her, taku mahara, with her child on her back. Wow. And that's when I learned kautāhoi. Kautāhoi, ai. Kautāhoi. Oh. And kautāwhai. Ai. Ai. So kautāhoi taku mōhio is when you're doing a side stroke. Side stroke, ai. So she would have been doing that because she had Yeah. baby on the back. Yeah. Okay. Kautāhoi. When you're pulling yourself along with one arm? Yeah. E te iwi, kia mōhio mai koe, he's using his hands. So, there's a visual going on. He's using his hands. Well, I've seen his armpit. But tika tau, what's the kautāwhai? How te kautāwhai? I orite. I think taku mara ko te kautāwhai is sort of like a breaststroke. Ai. Ah. Yeah. And I don't know if there's a word for... Engari, me kitu anō au I aku rangahau. Ko reira. I was, I te kora mai taku cousin ki au I nahi while I was hanging my washi now. Kia ora, cuz, shout out to you, kia ora ngā waka. As you do. And she was going, cuz, have you run out of things to talk about on Taringa? Oui. And I was like, no. No. See, anei tātou, and this is what happens, e te iwi, e te whānau. You have a bit of a kōrero, a wānanga, a iana. Iana. Me ara wāke ka puta te pātai a Kahurangi e pāna ki te kaukau. Ai. Ka whakaaro tātou, kei te koro tikanga tātou, and now we've opened up, actually, there's probably a whole lexicon Ai. in relation to swimming Ai. that we need to research and revive. Kei reira, tētahi atu momo kaukau, ko te manawa kiore. Right. Yeah, you're on your back, and ki te mau koe I tētahi mena kei te whakaora koe I tētahi atu, ia koe, if you're bringing them back, you're on your back and you've got them on your chest. He manawa kiore tērā. Is that because they may be dying? Because that's why it's called manawa kiore. Ai, well, koina te hāngai, because we got taught how to tread water, and the person who taught us, I mōhio kei ki ngā momo kaukau. And koeira te kupu pita. Nice. So, he hano e te? Well, koira, ngā mea I whakahua te e koe, ngā mea rua. Kau. Yeah. That was one, because it was about safety. Right. So before you do plug for Te Wānanga Aotearoa, before you do the waka programs, you have to learn how to tread water, and koina etahi o ngā akoranga. Yeah. Call the hotline. I'm just going to do a little kōrero, little one. Yeah. So, I mahi au I te waka, te pepa waka a Hoturo Kū, I au I te whare wānanga. I think it was a level 2 paper. Pai, e tohunga Aotearoa. I never did my swimming test. How high? I missed it.
Kari tai atu. Did you wake up at 10 o'clock? You meant to do one? Yeah, it's one of those nights. Anyway, I think it would have been more of a disaster if I had a win. Aye. Anyway, haere mātou. Me kei te whakarunga koe otu. We went on Waikato and our waka tipped. Oh. But you didn't have the skills because you didn't turn up to that. I karaka maua. Well, I was able to swim. And I said, so my lucky, moio ki te kaukau. Anyway, Yeah. So yeah, that wasn't very good tikanga e te whānau. No, ka we whai i te rātauira. No. Well, No, well, because tētahi mea i ako ai ahau, te rereketanga o te kauhoi me te cocoa. Cocoa being to bathe, or, kāre koe te nuku, you're sitting, and so you're bathing. yeah. Right. And kauhoi is to move i tō tinana. Te kauhoi, aye. Of course, yeah. Look, kei roto i te kupu. Tika. Ana, yeah. Ēnei, kei te mea tonu te rā kupu, hei, horoi ei, ka mea tai, haere ki te kaukau. Aye. Pono, yes, ka pera mātou. Yep. Yeah. And then there's uwhiwhi. See, we're going down that line of, is it uwhiwhi? Is it, yeah. Yeah. Pera ana. Yeah. Uwhi, uhi. But koina tētai te tikanga, kau e haurangi te wai. Well, ana. Yeah. Kau e ne rānei te wai. No, pono. Nei. Yeah, nā, i pērā mātou i tētai hokinga o back in the Super 12 days i Tūranga. Yeah. E nā, me were on a van. Anyway, tū mātou ki Waitarere. Kei hea tērā. So Waitarere? I waho atu o Pōtiki. So Waitarere? E aua. I better look on the map. But ina he wahi pipi, tataki o Pōtiki. Aye. Oh, yes, yeah. Yeah, but nah, when we got out, we got told, nah, you fellas stay in, you fellas are haurangi. Kau e haere ki roto i te moana. Oh, haumaru. Yeah. Not only is it dumb, it's also disrespectful. Kia ora. Yes, Yeah. yes. You know, koira hoki. Yeah. Koira ke hoki, it's disrespectful. How e tai, okay, kei te, I want to explore this lexicon and vocab. I roto i te ao te kaukau. So we've te rerenga kētanga o te kaukau i te kauhoi. We've manawa ki ore, kautāwhai, kautāhoi. Now, hea e tahi atu kōrero, e tahi kianga rānei o te ao te kaukau. What are some phrases and that you fellas use with your kids? Yeah. Who I can footy. I see the segue. I te kōrero a hau, ka tuku i ngā tamariki ki ngā karahe kauhoi. And often, for Māori-speaking parents, you have to go along and also be the instructor. Aye. And be alongside them as they're swimming and translating the whole time. And I reira ka wānanga māua ko Shay, and we created this little rota. Well, actually, I whai mātou i tētahi rautaki reo, now, kia manawa nui mai if I've said her name wrong, but Nicola Gully. Ah, yeah. Yeah, so we went to a Māori for Grown-Ups wānanga in Aye. Tāmaki with Scotty and Stacey, Rawe e rā wānanga reo. And she was doing this rautaki reo because actually you do need to plan for te reo, regardless of what, taumata reo you are in. And she's got this awesome little resource that we follow, and it talks about, planning for te reo Māori, hea te horopaki, hea etahi tikanga, hea etahi kupu. So when we use Atareta's Kauhoi class as an example, and we got to the point of trying to tell her to hold her breath, or do bubbles underwater. And often most of us think that holding your breath is pupuri i tō hā. But actually, ko te whakaaro Māori is you can't grab onto your breath. Like it's not something tangible that you can just grab into the air. So i reira ka wānanga mātou e ni kāroa ke actually ko te kuku i tō manawa. Aye. Kia ora. Pea, tētahi rerenga kōrero pai ake. Ke kau e whakamahi te pupuri i tō hā, ni e whai i te wairua Māori i roto i tahi Aye. e rā momo horopaki. So that's something that we've been trying to do is Nice. hei aha e rā rerenga kōrero. Yeah, so Yeah. kaua pupuri i tō hā, engari ko te kuku i tō manawa ke, because that's actually what you're doing. Ai, tika. Koia hoki, koia. Pai te rā. Beautiful. Kuku i tō manawa. Ai. Beauty. And kei wareware au, it was waiotahe. Wai o tahe. Oh, yes, that's it. Waiotahe, yeah. Yeah. Waitarere is in horowhenua. Completely different. Tino. Another van trip. Kei riri mai a te whakatōhea. Oi, ai. Te kāhautu. Tētahi wehenga. No. E Ngāti Raukawa. Oi, rawe tēnā kōrero tuahine, kuku i te manawa. Ai. Yeah. Yeah, and koira tētahi kupu, kareke, kei kupu no te reo. Engari, kei roto i ngā rerenga kōrero, we've got manawa taki, Aye. manawa roa. Aye. So manawa taki is the beat of something, but actually, ki te āta wānanga te tiro ki te rā kupu manawa taki, it's the rhythm of your breath. Yes. Ai, kia ora. So that is going to dictate the rhythm of the waiata. Kia ora. Or the waiata is going to dictate how you breathe. Ah. So you got manawa taki, and then manawa roa. Ai. What would you use manawa roa for? O etahi wā, ko te manawa roa
Hea te me long suffering, eh? Yep. I ona wāra. E tai wā suffering, herai te me he negative i ngā wā katoa. Tērā pe manawa roa, he rite ki te manawa nui, which is patience. Ai. You know, manawa roa can be suffering, engari ara anō ko te manawa roa, stamina, endurance, resilience, e rā momo kupu. I kite au i tētahi kōrero, I think if it's manawa roa, manawa taki mo te roanga o tētahi takinga i te hākotahi. Yeah. Was that manawa taki? Well, there's a game, ko wareware te ingo o te kēmu. Yeah. And I think, can you check if it's manawa tawhi or manawa tāwhi? And I was reading a while back and ours and best the pastimes the kids play, the ngā kēmu a ngā tamariki. Yeah. And he ingoa tūturu, motuhake mo taua kēmu i te kuku i te manawa. I tākorongia ai ngā tamariki Maori. They see how long they'd hold their breath underwater. Well, ko era kēmu hoki, era tākaro, like te manawa taki rānei. Ai. He whakarite i etahi ki te taki karakia. Kia ora. Me te taki waiata. Ai. You know, mera, so there was a practical side to those, Ai. you know, games. Era kēmu Māori, era tākaro. Yeah, so pai te rā kōrero mo te kuku i te manawa. See, Ai. there you go. There you go. Puta etahi atu kōrero. Yeah, manawa tāwhi. Manawa tāwhi. Ai. Pai era. Nō reira, koira te kianga. Kuku i tō manawa. He kianga anō tā kōrua mo te... Yeah, no tērā ao te kaukau. Tērā ao te kaukau. Wheku, ka whakamahi e au te kupu wheku when the kids are splashing around just wading. Yeah. Mō ngā nonohi. Ai, pai tērā. Yeah, ka wheku noa. Yeah, splashing around. I'm thinking of the toddlers. Tētahi mea, you know, our kids are always running anywhere. Yeah. And often when you're by the pool or somewhere, you've got to tell them not to run. You've got to tell them to ata haere kei mania. Kei mania, kia ora. You know, so you don't slip up or slip over or slip over. Aua. Kare o te mohi o ki te kōrero Pākehā, engari etahi o e rā kupu. And when we used te haere ki te hi ika as another horopaki for trying to think of different ways of talking about things. And so the reason why language planning is so good is that ki te kore koe ata wānanga pia i etahi kupu rerenga, ka mate koe ki te whakamahi ngā rerenga kāre i te tika pēnei te pupuri i tō hā. Ai. Or you just end up speaking Pākehā because you don't have the words Yep. to describe what you're talking about. And so, you know, if you're going fishing and then you're thinking about, okay, well, haere ki te tiki i te maunu, ki te, just get me the bait and then we'll put it on the rod and, you know. Yeah, true. Ka mate koe ki te, yeah, so you got to try and think of like the different words for those things. What is slimy? What is, you know, how to describe things to tamariki? Te aho te maunu, Ai. te aho o te ngeru o etahi ika. Yeah. So that's something that we try to do. Yeah. Pai e rā kōrero. Nau i mohio ai au ki te slimy. Yeah. Ha ware. Because te kōrero mai koe ki au because you made some, mate. Yeah, I te mei, is it who? What atareta one time, mate. Yeah. Is it ha wani or ha... Ha ware. Ha ware. Ha ware. Ha ware, ai. That's right. Yeah, i te kōrero mai koe. So, you know, e te whānau, kāre te reo e hararei. Kia ora. Aha kua Hineraumati. Ai, kuia. He reo tō te hararei. He reo anō tō te hararei. Ei, yeah. You know, and we've talked about ia Kahurangi e whakahuahua ana ia Scotty te manahau when he was on Taringa. You know, he was talking about some simple realistic things you can do at home. You know, labelling things but not labelling too many. True. And learning them before you label a whole lot of other things. Ai. And I think you have to go back to episode 100, eh? Ai, ko tahi rau. Yeah. Was we ki te whakarongo ki aia. Engari, you can take that with you when you go away. Yes. So you might be tō kerewene, tō tēnati, o haere ki te hiika, you know. Hea te kupu mo te sinka. Kia ora. Hea te kupu mo te pihuka for the fish hook. Ai. Your fishing line. You know, the different types of sand. Kia ora. Because there's fine sand, gritty sand, dark sand. Yeah, tika tau. Koenei nā āhuatanga ka tae koutou te wānanga no koutou ka puta ana
How e tai kupu I te ngahere if you're going for bushwalks and things like that. Ai, Ngā momo rākau. yeah. Yeah. Ngā momo rākau me rātu āhuatanga katoa. Or like it's steep here, or... E harai te me hararei tō reo. Yeah. Yeah, tika. And, you know, it's not a reality to think that if you are planning for te reo and you have your book or you have other things that you actually take out a piece of paper or, you know, practically we're not going to do that. So something like I ki rāhau I mua, that one thing we did to help as a whānau and to make it easy for tamariki as well is that we created a rotarota. And, you know, Atareta's 12 now and we did this when she was 6 and she still knows that rotarota for getting ready to go haere ki te kauhoi and she now... Oh. Yeah. So these are some of the things that we do just to make it practical reo rather than Ana. Tika. impossible or hard. Koina, useful. 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 Koina, and koira tētahi o ngā pou o te whakaora reo is use. Use. Kia ora. More so than what's part of acquisition, engari meme e tai ana te reo te whakamahi ka ora ake. Ai. So I want to hear this rotarota tuahine. Yeah. Okay. Ahua whango ana te reo. We had our kapahaka wānanga in the weekend. Paraone. Oh, nice. Mr. Matatini. Hoi anō. Kei hea tō tauera me o kakahu. Haere ki te puna wai ruku hohonu. He aha kei raro I te wai e. Me kuku I te mana wa kia ki te ai e. Me pēnei, me pēna, me whana e. He pāreka te kauhoi ble. Pai! Kei reira katoa hoki te reo. Oh, you know, there could be a whakaeke. Oh, hei, taihua. He rau e tēnā, and he tino pai tēnā tauira ki etahi o koutou mātua mā. Oh, te whānau, you can make a rotarota mo te kaukau, te haere ki te hiika. You know, he māma e nā kupu. Yeah, pai. And everybody can learn it in the car. Oh, we're going to learn that one now. Instead of going, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Oh my gosh. Te mutunga mai o te hoa. Or, you know, giving them, and I'm not saying don't, because kua omake, kua huri te tai. Everybody, you know, give their kids iPads and stuff in the car, but he pai te ako I te tei rotarota. Ai. I te taha o e rā mahi. That was neat. Oh, thank you. That was Cool. neat. And kua mau e nai nei, ka re kore, Yeah. ka horapa. Pono. Ana ko heke tērā ki te pōtiki. Kei te mohio ia. Oh, yeah. Well, Pai. Pai. Yeah, and e mahi ngahau tērā ki te whakaako I ngā tamariki when it's, you know, it gets a bit noisy. Then you go, oh, let's do our rotarota. Yeah. You know, anō he tarakihi I te waru. Ai. There's a bit of a kupu whakarite for yao. So noisy is like the kihi, the taraki in the 8th month. Kia ora. yes. Pai. Pai. Oh, ka pai tā tātou wānanga e te iwi. Ai. E hoa mahi. Hey, you know, before we wrap it up, you know, what about eating before? He tikanga Māori, or is it just a practical thing, eating before swimming? Pātai pai. I know we weren't meant to swear or yell by the water. Pai. You know, the not eating before you go swimming, like half an hour before. Was that just something that you learnt at swimming lessons or something like that, you know? E hoi anō. But I think you do get a puku cramp. I don't know. Yeah. Me nui rawa te kai kāre kore ka whera. Ka whea, yeah. Yeah, you know, you'll get a cramp. But I think, you know, koera te tei o nā tikanga common sense nei. Yeah. Ki oku nei whakaaro. Yeah, he tikanga poi. You know, me tū tētahi wā kia mauri tau anō te tinana. Yeah. Kia tau te tinana I mua I te kaukau. Well, mo te wahine ana hoki ne. Ai. Me he mea e rere ana te toto. I te rā wā o te marama. Kore haere ki te moana. You know, we had this wānanga in our little community called Kia ora mama. And, you know, the question was, should I swim if I've got my period? And common answer was always, well, if that's a wāhi where kai is, you know, hiika, or where you would gather food, then no. Kia ora. Yeah, te whakahoki mai e rā tikanga, even though we can swim now, like practically. Ana. Ai. Yeah, he tikanga hoki tērā. But pai tērā, Dr. Ngahuia Murphy talked about those being tikanga poi. They were practical and not bestowed upon women, but nā te wahine e rā. Yeah, nō rātau no te whakaaro nā te wahine e rā tikanga. But tika tau, because you've made me think if there were, you know, koutou o te aroa, you have puna motuhake mo te wahine kia whakamāmā ki ai te kōpū. You know, did you have those places? We just have whānau baths these days. Yeah. Well, I remember ienei at whakarewerewa, the woman, kareha ki a rātou, but they were in the bottom bath anyway, the hirere.
they would sit by the drain. Yes. Ai, kia ora. You know? So harai te me I wehe rawa atu. Ai. I reira. And everyone just knew, it was just the thing. I reira, ki te wahi nei reira, oh well. E pure ana. So, yeah. E wāhi anō pia, e mohi ana koe kahurangi kei reira. Kari. And another. Yeah, kari tēnei wānei, but... I think just, you know, you have to be practical and you know, e whakaro ana ki te awa whanganui. Ai. Yes, kia ora. We still got to wash. Well, So when we're on the Tirahoi, we're on the river for 3 weeks. Now, if a woman me rere ana te maramai and tell her not to wash, Yeah. to go in the river, no way. Yeah. She's got to be in the river. Yeah. But the wahine would go down river, but Yeah. and the men would go up river, you know. So regardless of whether the wahine had a place to swim and the men had a place to, well, ki te horoi, ki te kaukau, kaua ki te kauhoi. So I think, you know, koira etahi o nā me whakamahi pīnati. Kia ora. oh, koia. Use common sense. Ai. That's what tikanga is too, ne? Ana, koe hoki. Tika. Yeah. Kia tika. Bueno, I pai tā tātou wānanga e karema, I tēnei te hōtaka. Yeah, I think ko māua te karakai e nei kōrero. Yes. No, nice. And ko te remu tēnei o... now, I use the edge of her cloak because, you know, once we're right in the heat and maybe ki te ihu o Hineraumati when we get into the solstice, kuia, ana koera anō e tahi kupu ka taia te wānanga a tōna wā. Kia huri ki te waiata o te wiki, hea tātata waiata Kahurangi. You've picked one for us, haven't you? Oh, yes. Pai ki au te waiata ngā Tuari brothers, e tama. I think it's a really, really funky, awesome waiata harikoa because, you know, summer is all about summer jams. I think this is a good summer jams. Yeah. Absolutely. And the Tuari brothers are really, really awesome. Pai ki au a rātou waiata. Nā reira ko te waiata e tama. E tama. E tama. Whakarongo mai. Papakotia te whenua, ki ia whakatawainga pura pura a rongo. E kano whakatipu atua, I heke no rangi a te a ko taua tēnā e tamaka tiritiri a te whenua. Kua manini tuwa ki a koe, kua manini aro ki a au. E huke, e hika, huke a ai te mata o te whenua. E tama ki te whakari te tika tō mara. Tama, kei te kapu oringa, mauna he para, tonu, te ara tika. Kai hei whakatipu mara, rongo pū, rongo mau, rongo rio rio. Whakatinana tanga o rongo e tama, kaua e whakamake paru ai o ringa ringa. He tohu ki e tēnā o ngā mahi atua. Mana ki tanga, hoi a te ia o te Mauri tanga. He mana nui koe nā rongo. E tama, kei te kapu o ringa. Mauna he para, tonu, te ara tika. Kia ki te atu. Whaka i hoi tu, kala e mata
piri oku whakaro I tēnā, I can see myself cruising down along the beachfront, tātahi, blasting there. Aye. Pono. Nice down. My clothes stained by smoke from the bonfires or being by the embers, you know. Yes. Because you guys go to rāwhiti, eh? Ai, hono tā mātou hoki ki te rāwhiti, ai. Beautiful. I would always see Stacey's IG and... Hono tāna he noho ki tātahi me tana koko iti e tatari ke ana ki ngā kina. Well, I'll be having my kina on rice because kei hāpana au. Oh, Man. kia ora. Kia pāngu mai hoki. So I'm not even going to be, Hineraumati ko hene takurua ke ki tērā tā o te ao, e te whānau. Ai. Yeah, I've been there during that time. Well, not during Christmas, but like it was December and it snowed, yeah, in Tokyo. It was Ai. beautiful. I'm looking forward to it. Yeah, cool. But ka hoki mai ana, ko hoki mai kia Hineraumati. Yes. Ki te pūmahana o tō tātou whenua taurikura. Kāri tua atu, kāri tua mai. Ai. Beautiful. So there you go, e te whānau, ka nui e rā kupu hei wānanga mā koutou. Hei ako hoki mā koutou, te ao te kaukau, e te o nā tikanga. You've got lots of wānanga about in the car as whānau, you know. Do you have any tikanga when you go to these places? If you haven't, maybe it's time to start. Maybe you do, but you've never actually thought about it because you do it. It's just a natural part of your doing when you go. Kia ora. Ki te moana ki whia rāna I te raumati. And you can blast the Tuari brothers and listen to some of their other waiata as well. Yeah, tēnā koutou. Wēno ko mātou e nei, e mihi atu nei. Any closing kōrero e hoa mai mua I te Me This Is Us. We're wrapping up and it's going to be waiata compilation that can hear from us until te hauanga tauiwi me ki pēra. Hauanga tau, ai. Yeah. Pai tērā. No, I rau e tēnei wānanga. Anei, ko tāku ki te iwi, kia haumaru, ne? I kōrero ora tātou mō ngā, heaps of drownings out there. Please look after your kids. Kia haumaru, kia harikoa. Tēnā koutou. Ai, koina hoki tāku, kia haere haumaru, kia ngahau, kia whakaro nui, kia manawa nui, ki tēnā. And most of all, when you're in the water, be calm. In the excitement of it all, be calm. Hoina koina ko tāku, mā te wāhi ngaro tātou manaaki e tiaki roto I ngā haerenga. Ai, tēnā koutou. Ai, tautoko, pau te kaha. O tira, I roto I enei tau, I tōna wāra, you know, this was called a Christmas special. And if you still whakanui te kirihimete, e pai ana. Kia koutou tēnā. Engari, ko te mea nui ki au, tētai o nā mea nui, mātā pono o tēnei wā, ko te whakawhanaungatanga. Kia ora. Beautiful. Ko te noho o tira, te whakawhanaunga, te kite anō I ngā whānau, ngā whanaunga, me ngā hoa. So ahakoa, haere koe ki whea, kiwiwi ki wawa, ai kia haumaru, koutou e haere tū atu nei, kia hoki tū mai kia taringa. Anei te aroha, erere nei, o tira ngā whakaaro nui, tēnā rā koutou katoa. Hei kona. Hei kona. Hei kona. Bit whakaronga, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa. Hare mai, we gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.